Hi students, today we can discuss the remaining question answers of the chapter Principles of Inheritance and Variation. Okay. Question number 14. Explain the phenomenon shown in the following figure and the reason for the difference in the production of recombinants in cross A and cross B as explained by Morgan. Okay, in this picture you can see two crosses, cross A and cross B. We can see that in cross A, Y and W genes are present. In cross B, W and M genes are present. Okay. So the answer is T.H. Morgan explained the linkage. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണുന്നത് ഏത് ഫിനോമിനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? It explains the process of linkage. And we can see that in cross, the strength of linkage between Y and W gene. ഫസ്റ്റ് ക്രോസ് എയിൽ കാണുന്ന Y and W ജീൻ്റെ ലിങ്കേജ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ദാൻ ദ ലിങ്കേജ് ബിറ്റ്വീൻ ദ W and M ജീൻസ് ദറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ക്രോസ് ബി. ക്രോസ് ബിയിൽ കാണുന്ന W and M ജീൻസിൻ്റെ ലിങ്കേജ് എന്താണ്? കുറച്ചും കൂടെ ലിങ്കേജ് കുറവാണ് അല്ലേ, കുറച്ച് വീക്കാണ്. സോ വെൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ലിങ്കേജ് ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിക്രീസ് ദ റീകോമ്പിനൻറ്റ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇൻ ക്രോസ് എ the recombination decreases അല്ലേ. അപ്പോൾ ക്രോസ് എയിലാണ് റീകോമ്പിനേഷൻ കുറവായിട്ടുണ്ടാവുക. Question number 15. Note the relationship between the first two words and suggest a suitable word to the fourth place. Okay, sub questions ആണ്. Down syndrome 47 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So it indicates the chromosome number ആയിരിക്കും അല്ലേ. So what about the Turner syndrome? Turner syndromeൻ്റെ അവിടെ എത്രയായിരിക്കും ക്രോമസോം നമ്പർ വരിക? ഇറ്റ് വിൽ ബി 45. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇൻ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം 21st ക്രോമസോം നമ്പർ 21 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊരു അഡീഷണൽ കോപ്പി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നോർമൽ 46ൽ നിന്നും ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ 47. ബട്ട് ഇൻ ടേർണർ സിൻഡ്രോം വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് 1 X ക്രോമസോം ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള 46ൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയും. സോ ദ ക്രോമസോം നമ്പർ വിൽ ബി 45. Clear? And second sub question, trisomy means 2n plus 1 അല്ലേ. 2n ക്രോമസോം നമ്പറിൽ നിന്നും ഒന്ന് കൂടുതൽ പ്ലസ് 1. സോ മോണോസോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ആൻസർ ഈസ് 2n minus 1. Clear? So question number 16. The first child of a couple is affected with phenylketonuria. So during the second pregnancy, they visited a genetic counselor and he prepared a pedigree chart. So what is the answer? Pedigree chart എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is the study of inheritance of genetic traits in several generations of a human family in the form of a family tree diagram. That is pedigree analysis. Question number 17. Identify the traits from the pedigree chart. You can see a pedigree chart. So identify the traits. Give an example for that trait. So we can see that answer is autosomal dominant trait. And example is muscular dystrophy. An autosomal recessive trait. We can cite the example sickle cell anemia. For autosomal dominant trait muscular dystrophy and for autosomal recessive sickle cell anemia are the two examples. Question number 18. A poultry farm manager was crushing his hens for producing lion's share of cocks in its progeny. Hearing this, Kumar, farm attendant, started to blame his wife for delivering consecutive girl children. Analyze the situation scientifically and state whether you agree with Kumar. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ? I cannot agree with Kumar because the sex of the progeny is not determined by parents but by chance by which the combining of gametes produced by parents. അല്ലേ, നമ്മൾ എന്താണ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷനിൽ ബൈ ചാൻസ് അല്ലേ, ഗമീറ്റ് ഏത് ഗമീറ്റുമായിട്ടാണോ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ സെക്സ് തീരുമാനിക്കുക അല്ലേ. ഇൻ ബേർഡ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ക്യാൻ ബി സീൻ ആസ് ഫോളോസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് അല്ലേ. ഈ രീതിയിലായിരിക്കും സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ മെക്കാനിസം. XY ടൈപ്പും മറ്റേതിൽ ZZ ZW ടൈപ്പും. ഓക്കെ. Question number 19. When experiments on snapdragon was conducted, Raju got the flower color ratio 1 red is to 2 pink is to 1 white. Does it follow Mendelian inheritance ratio? Justify your answer. എന്താണ് ആൻസർ? No. Here F1 shows intermediate condition, that is pink, while red and white flowers are crossed.
and this phenomenon is known as incomplete dominance. Clear? Question number 20. You can say an amino acid sequence of hemoglobin of two individuals. Okay. Which one of the hemoglobin of sickle cell anemia patient and why? Okay. And write any two symptoms of this disease. രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏത് സീക്വൻസ് ആണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഉള്ള ആളുടേത്, അതേപോലെ ആ രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് the chain with valine amino acid on the 6th position instead of glutamic acid is the hemoglobin of sickle cell patient. Because 6th positionലുള്ള glutamic acidന്റെ പകരം വാലിൻ വരുന്നതാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഉള്ള ആളുടേത്. And the symptoms are RBC becomes sickle shaped and it results in earlier distinction of RBC resulting in anemia. Anemia ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. So we have completed the question answers. On the next class, we can start with a new chapter. Thank you.